हेलो गाइस, वेलकम टू माय इमेज ब्लॉग में आपका स्वागत है। যদি আমার ফেসবুক পেজে দেখে থাকো তো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও, আর ইউটিউবে যদি দেখে থাকো তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করতে ভুলো না। আর ভালো করে দিয়েছি শনিবারের দিন কেবল কাজ থেকে বাড়ি এসেছি। মোটা লাইনে তো হয়েছে। পড়ে গেছে আজকে। আমাদের মেয়ে আবার পিছনে তাকাচ্ছে, আমি গিয়ে তাকাই পিছনে মেয়েদের দিকে। আমার খুব লজ্জা করে। আস্তে আস্তে বাইক চালাবে সাবধানে, আস্তে আস্তে। আমি যেমন আস্তে চালাই, 80-90 যেমন চালাই আমি আস্তে আস্তে, তোমরা যেমন চালাবে আস্তে আস্তে 80-90 আর কি। দেখেছো এখানে আম বাসার পিছনে মার্কেটে কেটে দিতে হবে, এরকম দেখতে লাগবে একদম। সব কাদা ছিল, সব বৃষ্টির সময় রাস্তার যা কাদা আমার গায়ে এসে পড়বে। সব মনে থাকে মার্কেট কেটে দিতে হবে। কোম্পানি দিয়েছে তো ওই জন্য সেফটি হিসাবে আমাদের ছেলেবেলে হবে, ছেলেবেলে সব স্টাইলিশের জন্য মনে থাকলে মার্কেট কেটে স্টাইলিশ গাড়ি। কিন্তু বৃষ্টি হলে যে ওটাই যে নিজের গায়ে এসে পড়বে কাদাগুলো, তা ছেলেবেলা বুঝতে পারো। হ্যাঁ, কাকা তো রং ফেলে গায়ে দাঁড় করে দেখাচ্ছে, আমি সবার কি যাবো। রাত্রেবেলা গাড়ি চালাতে হেভি লাগে, রাস্তা নোংরা থাকে এই সাইড করতে, চালিয়ে যা মজা আছে। আরে রাস্তা কম করে, রাস্তা দিতে হবে বলতে বলতে এখানে 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার পরপর বন্ধ, আর কি দরকার। কাছাকাছি দিয়ে হয়ে যেতে হবে এখানে।
চ্যানেলটিকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।